Hello, and I would like to welcome everybody to this Joy of Business webinar with the wonderful Katerina Nilsson and Francesca Fiorentini and Gyula Habalin and myself, Maja Dienes. Sziasztok, és üdvözlünk mindenkit ezen a Joy of Business üzletörökben webináriumon. Szeretném üdvözölni Katerina Nilsson, Francesca Fiorentinit, Dienes Maját és jó magam Habalin Gyula tolmácsolásában hallgathatjátok a ma esti adásunkat. And Francesca Fiorentini and Katerina Nilsson are both Joy of Business facilitators. And we thought we will discuss a few topics and some questions around the topic of business and money with them tonight with our lovely Hungarian crowd. Francesca Fiorentini és Katerina Nilsson Joy of Business facilitátorok, és abban gondolkodtunk, hogy szeretnénk egy-kettő üzlettel és pénzzel kapcsolatos kérdést és érdekes nézőpontokat megbeszélni velük, és a magyar tömeggel ma este. Okay, so first I would like to ask you to introduce yourself a little bit. Please, Katerina, go first. So, what is Joy of Business for you, and what brought you to Joy of Business? Can you tell us a few words about that? Először szeretnélek megkérni titeket, hogy egy kicsit mutatkozzatok be nekünk. Katerina, esetleg elkezdeni, de mondj egy pár szót, légy szíves arról, hogy mi a Joy of Business neked, és hogy kerültél bele ebbe az egészbe. Thank you so much, Maja, for the introduction, and hello everybody. I'm so excited to be here and to talk to you and to have your lovely questions as well. Köszönöm szépen, Maja. Nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek ma este, és hogy beszélhetek veletek, és hogy megnézhetjük a kedves kérdéseiteket is. So my background is I have several businesses, and I run a naming agency where I help companies come up with new brand names. Különböző vállalkozásaim is vannak, többek között egy ilyen elnevező cég, ami azzal foglalkozik, hogy a cégeknek segít abban, hogy új márkaneveket találjanak ki. I also I'm a painter and I paint, so that's another part of my business. And the third one is that I am an access consciousness facilitator and also a Joy Business facilitator. So coaching and giving seminars, business seminars all over Europe. A második az, hogy festő is vagyok, tehát ez a vállalkozásaimnak és az üzletemnek egy szerves részét képezik, és a harmadik pedig az, hogy Access Consciousness és Joy of Business minősített facilitátor vagyok, szemináriumokat és coachingolásokat csinálok különböző helyeken az egész világon. So what Joy Business is for me is the freedom to actually operate from what works for me and what works for my business and for my life. Nekem a Joy of Business azt jelenti, hogy megmutatja nekem azt, hogy mi működik nekem, mi működik az én üzletemnek, és mi működik az én életemben. So to be able to add artistic work to my business, for example, was a huge leap for me, and it added so much joy and so much pleasure in my life and in my business. So that brought energy to expand all of it, really. That's just a few words of what Joy Business is about, to actually get things to work better and with more ease for you. Amikor hozzáadtam a művészi vonalat az üzletemhez, az igazából mindent teljesen mozgásba lendített, és ezáltal a Joy of Business számomra azt jelenti, hogy hogyan lehet mindent sokkal könnyebben, sokkal jobban és sokkal dinamikusabban megcsinálni és elérni. Okay. Thank you so much for that little introduction about yourself. And now I will ask Francesca, whom I have met many years ago, and we have taken our first
access consciousness classes together. So I could say quite a few things about her, but I would rather ask her how did she meet joy of business, and what does it mean for you, Francesca? Thank you, Maya. And thank Köszönöm you, everyone. szépen. Sorry. Köszönöm szépen, Katarina, a bemutatkozást. Most pedig szeretném megkérni Francescát, akit egyébként már több éve ismerek, és az első Access tanfolyamainkkal együtt voltunk. Nagyon sokat tudnék róla mondani, de igazából inkább szeretnélek téged megkérni arra, hogy mondd el, hogy mi is ez hogyan találkoztál a Joy of Business-szel, és mit jelent ez neked. So thank you, Maya, and thank you, Gyula, for translating us, and thank you, Katerina, for inviting me to this hangout first. Köszönöm szépen, Maja, köszönöm szépen, Gyula, a fordítást, és köszönöm szépen, Katarina, hogy meghívtatok engem erre a hangoutra. So what's Joy of Business for me? I am, as Katerina say, I'm two Access Consciousness Certificate Facilitators, and I am a Joy of Business facilitator, and also I'm working with the Joy of Business team all around the world. Számomra a Joy of Business, igazából, ahogy Katarina is mondta, én egy Access Consciousness minősített facilitátor vagyok, és szintén Joy of Business facilitátor, és ezen kívül a Joy of Businessnek a csapatával együtt dolgozok a világ körül. So what's Joy of Business for me? Joy of Business for me actually really showed me what has been always in my life, the joy of creation and the joy of receiving, the joy of being myself in my business and in my living. Szóval számomra a Joy of Business az igazából a teremtés öröme, és annak az öröme, hogy önmagam lehetek az egész életemben, mindenben és az üzletemben is. In the last 2 years, my life changed so much with Joy of Business tools. There are tools from Access Consciousness. Az utóbbi 2 évben nagyon sok minden változott az életemben a Joy of Business és az Access Consciousness eszközeinek segítségével. I really recognize the power of asking questions and create the business and the financial situation that I was desiring before, but I wasn't really able to have it. Imádom, hogy megvan az erőm arra, hogy meg a kérdéseknek az erejét, amivel meg tudtam változtatni az egész életemet, és hogy azt, amire valójában vágytam pénzügyileg, üzletileg, hogy ez valójában lehetségessé vált számomra. And now I have the possibility to travel the world, meeting people, working with people, doing businesses with them, and changing and creating every time new things. So. Imádom, hogy utazhatok az egész világ körül, és teremthetek újdonságokat az üzleti életben, új emberekkel találkozhatok, és ez egyszerűen csodálatos számomra. And more, actually. Right, Katerina? It's not easy to say in a few words, right? What it is. És még nagyon sok minden más is van, persze. Ugye látod, Katarina, hogy nem olyan túl egyszerű csak pár szót mondani magadról. Okay, thank you so much for that introduction, and just to add a few words to that, I remember that maybe 1.5 or 2 years ago there was like a huge change which I was witness to when there was a course in London where you realized actually, Francesca, how much of a contribution you are to your family, and that was for me really amazing. Can you say a few words about that? How, if you remember, or how that changed your world about money? Köszönöm szépen a bemutatkozást.
emlékszem rá, hogy egy ilyen másfél-két éve egy ilyen londoni kurzuson voltunk együtt, és egy hatalmas változás volt az életedben, amikor rájöttél arra, hogy az egész családodnak mekkora a hozzájárulás vagy te valójában. Tudnál erről még mondani nekünk egy pár szót, hogyha emlékszel rá? So now she will make me cry. Most sírni fogok, lehet. And I remember there was you, there was Katerina, and there were you and Katerina in that course. And was a Dane, a Dr. Dane here advanced class. And yeah, so I was really willing to change in that moment my money situation, because I came from a family that was quite rich with a lot of businesses, but have been always poor, like with money problems so far. So. Igen, emlékszem erre a kurzusra, Dr. Dane Hírnek egy haladó tanfolyama volt, és emlékszem, hogy te is, Maja és Katarina is ott voltatok. És igen, az egész pénzügyi helyzetemet megváltoztatta, mert emlékszem rá, hogy előtte igazából az egész családomnak ilyen szegénységben élt, és utána kezdett el ez az egész változni. And for whom doesn't really know about access consciousness, it's actually a technique with a lot of tools and processes, and actually asking questions to look at what really the limitation that is to come, asking questions to let come up all the limitation that create where are you stuck in your life, having or whatever. So excuse me, I'm also Italian, so my English is sometimes. So go ahead. Szóval, hogy esetleg nem ismeri valaki az Access Consciousness-t, ez egy ilyen technikák, például fel tudunk hozni mindenféle energiákat, és egyszerűen megváltoztatni dolgokat gyökerestül. So to be very synthetic now, I was thinking before that I was the cause and the problem. I was the creator of the problem. That's why, because I didn't have any money and I was really losing money all the time. Előtte én mindig azt hittem, hogy én voltam a problémának a forrása, és hogy miattam volt az, hogy folyamatosan nincsen pénzem, és hogy folyton elveszítem a pénzemet. And what came up in that course was that actually I acknowledged that I was taking out all the poverty of my family, because since I was born, my family became very rich. And so whenever I recognized that, I really choose to change that, and my money situation really now is totally different. Azt vettem észre, hogy valójában én kivettem a szegénységet a családomból, mert amikor megszülettem, ugye előtte szegénységben éltek, és utána nagyon gazdaggá váltak. Viszont nekem meg ugye végül nem maradt pénzem, de amikor én ezt végül el tudtam ismerni, akkor elkezdett az egész megváltozni, és azóta ezek a pénzügyi problémák folyamatosan szűnnek meg. So what if every time you are thinking that you are the problem, actually you are not? And what if, everything is the opposite of what it appears to be? So what if, yeah. Mi van, hogyha mindig, amikor azt hiszed, hogy te vagy a probléma, akkor valójában nem is ez a helyzet, és mi van, hogyha minden az ellenkezője annak, aminek látszik? Yeah. So. Thank you for asking. I didn't cry, so it's good. Köszönöm a kérdést, sikerült nem sírnom, úgyhogy köszönöm. Oh, thank you so much. I think that was very not just important for you when in that course, but it inspired many people, and it continuously inspires the people around you. Thank you. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nem csak neked volt ez nagy változás, hanem hogy ezzel inspiráltál rendkívül sok embert ezen a kurzuson, és hogy azóta folyamatosan csak inspirálod az embereket magad körül nagyobb lehetőségek felé. Okay, so our main topic is what does money mean to you and what does business mean to you? So let's go with money first. Katerina, I would like to ask you first. So
what does money mean to you, and maybe also how has it changed since you got to know the tools of access consciousness, and and is it still changing? A ma esti témánk pedig az, hogy mit jelent neked a pénz, és mit jelent neked az üzlet. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy mit jelent neked a pénz. Katarina, téged kérdeznélek meg először, hogy mit jelent neked a pénz, és amióta az Access Consciousness eszközeit használod, azóta mi minden változott, és hogy esetleg változik-e azóta valami folyamatosan ezzel kapcsolatban. Thank you. Yeah, it's so interesting, and you know, our points of view create our reality. So our reality does not create our points of view. So what you think about money and what you judge money is or is not for you really creates your reality. Köszönöm szépen a kérdést. Valójában ugye a nézőpontjaiddal teremted meg a valóságodat, és nem a valóság teremti a nézőpontjaidat. Tehát bármilyen ítéleted van arról, hogy mit jelent neked a pénz, vagy mit nem jelent neked a pénz, ez az, ami meg fogja teremteni a te valóságodat. And I come from circumstances where it was a lot driven by scarcity. So, and one example is when I moved from home to my first apartment, my mother gifted me a table and chairs and a cupboard. And she said to me, be careful with this furniture because you will never have the money to buy anything this expensive in your whole life. Wow. Wow. Nagyon érdekes, hogy én milyen pénzügyi helyzetből jöttem. Igazából az egész családomban nem volt túl sok pénz, és amikor én elköltöztem otthonról a szüleimtől, igazából az egész családom a hiányból élt előtte. És azt mondta az édesanyám, hogy odaadta nekem a konyhaszekrényt, az asztalt meg a székeket, és azt mondta, hogy nagyon vigyázz rájuk, mert soha nem lesz annyi pénzed, hogy újat vegyél magadnak. So my reality with money has changed a lot and is changing every day, I would say. So I do work with and use the access tools and the joy business tools every day. And this area is really an inspiring, fun, and yeah, it's so much fun for me now with money. It's much lighter. Szóval igazából igen, nagyon sok minden változott a pénzügyi helyzetem. Ahogy említetted is, az Access Consciousness és a Joy of Business eszközeit nap mint nap használom, és ez egyszerűen inspiráló és annyira örömteli, tehát ez egyszerűen mókás számomra. Köszönöm. So all you guys, lovely people watching this and listening to this, what does money mean to you? Tehát mindenki, aki ezt most nézi, kedvesek, mit jelent számotokra a pénz? So everything that money means to you, would you like to destroy and create it all? Tehát mindent, amit a pénz jelent számodra, hajlandó lennél elpusztítani és nem teremtetté tenni. Times a gazillion, right and wrong, good and bad, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Helyes, helytelen, jó, rossz, pot, mind a 9 rövidek, fiúk és túl. So what is possible for you with money that you haven't even considered? Mi lehetséges neked a pénzzel, amire még soha nem is gondoltál? So what if money is just an energy and there is no lack of energy in the universe? So truth, is there a lack of money in the universe? Mi van, hogyha a pénz csak energia? Igazából az univerzumban nincsen energiahiány, tehát igazság. Létezik pénzhiány az univerzumban? So what if you can ask for money to come to you and play with you in your life and contribute to you and to your business? How would that be? És mi van akkor, hogyha megkérheted a pénzt, hogy jöjjön el hozzád is az életedbe, és hogy hozzájárulás legyen a számodra? Az milyen lenne neked? Wow, okay, those are amazing questions that I would encourage our listeners to ponder again and again, and maybe even write them up and ask themselves.
Ezek nagyszerű kérdések, és szeretnél a nézőinket bátorítani, hogy esetleg le is írjátok, és ezen tűnődjetek el, és használjátok akár minden nap. Okay, great. So, Francesca, what does money mean to you, and has it changed the past couple of years? What it means to you, and how did it change? Szóval, Francesca, mit jelent neked a pénz? És hogy az elmúlt pár évben ez változott-e számodra, és hogyan változott ez meg? So, I have no definition about what money now in this what money means to me in this moment. In the past, I have, like, oh, it means working hard, or the money doesn't grow in the tree on the trees. Now I don't really have a definition about money. What does money means? Igazából a jelen pillanatban már nincsen semmilyen definícióm arról, hogy mit jelent a pénz. A múltban számomra mondjuk még jelentett ez kemény munkát, vagy azt, hogy a pénz az nem a fánterem, meg ilyeneket, de most jelen pillanatban nincsen semmilyen definícióm. A pénz csak annyi, hogy pénz. Means that I'm just I'm totally agree with what Katerina said, and why I don't have any more like a definition. Every morning I wake up and destroy and uncreate my relationship with money. What if you can do the same? Just destroy and uncreate my relationship with money, and then right, wrong, good and bad, POC, POD, all nine, short, boys and beyonds. Go ahead. És hogy miért is nincsen definíció már a pénzről, igazából minden reggel felkelés után elpusztítom és nem teremtetté teszem a kapcsolatomat a pénzzel. Ezt igazából te is meg tudod csinálni, ennyi, hogy reggel elpusztítod és nem teremtetté teszed a pénzzel való kapcsolatodat, és azt mondod, hogy helyes, helytelen, jó, rossz, pot, mind a 9 rövidek fiúk, és túl van túl. In this way, I've been able to really like delete all the judgment, projection, expectation, how money has to be done, and all this. And I'm still keep going. I mean, every day I'm still doing it. És ezáltal minden nap elpusztítom az összes ítéletemet, az összes elvárásomat, kivetítésemet a pénzzel kapcsolatban, és a mai napig minden nap ezt megcsinálom. And now, for me, money is joyful. I can play with them. And as I said, when I became a joy business facilitator, that they asked me what's changing my life with money. Igazából most már számomra nagyon örömteli a pénzzel bánni, és emlékszem, amikor Joy of Business facilitátor lettem, megkérdezték tőlem, hogy mi változott a pénzügyeimben. That I don't feel any more guilty about money. Már nem érzek bűntudatot a pénzzel kapcsolatban. So, for whom you are listening to and you feel guilty every time you are spending money or you are touching money, what if you just say pot and pock, all of that? Even if you don't know what does it mean, try, probably something could change. Tehát mi van akkor, hogyha rajta kapod magadat azon, hogy éppen bűntudatod van azzal kapcsolatban, hogy a pénzhez hozzányúltál, hogy elköltötted? Mi lenne, ha csak annyit mondanál, hogy pod és pok erre a bűntudatra, még akkor is, hogyha nem tudod, hogy mit jelent ez a két szó, csak próbáld ki, és nézd meg, lehet, hogy valami meg fog változni. Awesome. Nagyszerű. Thank you for those amazing tools. So I would advise all our listeners definitely not to try these, because if they try them, you might change something in your life. Can I ask a question to Katerina? Oké, szóval nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket. Szeretném megkérni mindenkit, aki ezt hallgatja, hogy semmiképp ne próbáljátok ki, mert hogyha kipróbáljátok, még a végén valami meg fog változni, és Francesca kérdezi, hogy feltehet egy kérdést Katarinának. Did you change? Have you been able in your life to buy something more expensive than your table and your chairs? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy azóta már képes voltál drágább dolgokat megvenni, mint egy új asztalt, meg székeket? I saw you in the past buy very
pressure things. So that's why I was wondering. Csak mert már láttalak téged ilyen nagyon drága dolgokat vásárolni. And this is so cool that you asked that, and the answer is yes. And one example from is, are you guys listening here, are you willing to out-create yourselves and your family? So everything that is right and wrong, good and bad, pod, all nine shorts, boys and beyonds. Igen, ez képes voltam rá, köszönöm szépen, és mindenkit ti, akik ezt hallgatjátok, az lenne a kérdésem, hogy hajlandóak lennétek-e minden nap túlteremteni önmagatokon és a családotokon. És mindent, amit ez felhozott, helyes, helytelen, jó, rossz, pop, mind a 9 rövidek fiúk és túlon túl. So when we are willing to create more money, to receive more money, and to have more money, we also need to be prepared to take the judgment from people around us, right? Tehát amikor hajlandóak vagyunk több pénzt teremteni, több pénzzel rendelkezni, több pénzt birtokolni, akkor hajlandónak kell lennünk arra is, hogy befogadjuk a más emberek bírálatait és új ítéleteit rólunk. One example is that I am waiting for my new car. So I have ordered a new car, and when I was thinking about buying this car, I made the mistake to talk to my family about that. Például most éppen várom, hogy megérkezzen az új autóm, mert rendeltem magamnak egy új autót, és előtte elkövettem azt a hibát, hogy ezt megbeszéltem a családommal. And I was talking about buying an Audi, and they said to me, no, they're very expensive. You should really look at Kia. Kia are really value for money. And I was like, doesn't really work for me and for my body, not in my reality. És igazából megmondtam nekik, hogy én egy Audit készülök venni, és azt mondták, hogy jaj, dehogy is, hát az nagyon drága, hát Kiát kéne venned, mert hogy a Kiában ugyanannyi pénzért sokkal többet kapsz. És én megmondtam, hogy hát igen, ez nem annyira működik nekem ez a Kia, meg az én testemnek. So when something comes up for you around money, ask yourself, is this opinion that I should have a Kia instead of an Audi? Is that really my point of view? Light or heavy? Heavy. Okay, return to sender, consciousness attached. Right and wrong, good and bad, pop, nine shorts, boys and girls. Tehát amikor vannak ilyen érdekes nézőpontok, amik jönnek feléd, hogy például ezzel kapcsolatban kérdezd meg magadtól, hogy oké, Kiát kéne vennem Audi helyett. Ez most tényleg az én nézőpontom? Ez most könnyű vagy nehéz? Oké, nehéz, akkor ezt visszaküldöm a feladónak tudatosságot csatolva, helyes, helytelen, jó, rossz, pop, mind a 9 rövidek fiúk és túl van. And just a few, what comes to mind is also, so what does really work for you and what would be fun for your body? So would your body really enjoy going cruising down the street along the sea in a Kia? Light or heavy? For me it's heavy. In an Audi? Hell yes! It's like, woo! So it's a contribution to my whole life and living and to the level of joy in my life. It's like, I'm like this, whee, my car is coming soon. Nézd meg a testedet és beszélgess vele, és mondjuk kérdezd meg, hogy milyen érzés lenne elmenni kocsikázni a strandra a Kiával. Hát ez nekem egy kicsit most éppen nehéz. És milyen érzés lenne mondjuk egy Audival menni? Hát ez szuper, nagyon jó, már alig várom, hogy megérkezzen az autóm, mert ez egyszerűen annyira örömteli és hozzáad az életemhez. So ask yourself, so if I'm truly choosing for me here, what would I choose? Kérdezd meg magadtól, hogyha valójában önmagamért választanék, akkor mit választanék? Okay, thank you so much for those questions. They're amazing. And my question is, are you saying that somehow the joy contributes to our not just our life but our finances? Akkor köszönöm szépen ezeket, és azt szeretném kérdezni, hogy azt mondod, hogy akkor az öröm az nem csak az életünkhöz tud hozzájárulni, hanem valójában a pénzügyeinkhez is? Me? Yeah. Okay. Yes, definitely.
So money follows joy, joy doesn't follow money. Igen, abszolút. A pénz követi az örömöt, és nem az öröm követi a pénzt. So if it's a popular way to think, for example, if you are around 18 years old and you're thinking about what to choose as your profession, to look around and ask the question, so what jobs are in demand? So we are like, okay, so if I choose something that's in demand, then I will, be able to get better job. Opposing to that is the idea of choosing what you like to do, what you're interested in. So which one and why? What would you guys advise the young generation to choose? Szóval például az ilyen 18 év körül, amikor pályaválasztás van az emberek életében, sokan azt nézik meg, hogy na oké, mi az, ami most itt hiány szakma, mi az, amire szüksége van az embereknek, hogy legyen új szakember ebből, és mondjuk ezt, hogyha szembeállítjuk azzal az ötlettel, hogy csináld azt, ami örömteli számodra, ami érdekel téged. Szerintetek ti mit javasolnátok a fiatal generációnak ezzel kapcsolatban, hogy melyiket kövessék és miért? So can I say something? Yeah, please. You asked this question. I have a daughter. She's 19 last Saturday, years old, and she's still studying. She left a couple of years studying. I was still asking her, what would you like to create in your life? Step into the energy of that. What is fun for you? And what I would suggest to them, when we grow up, people are asking us what we would like to be when we will be an adult, or what will be the right job for us. And what if they could ask to themselves, what is fun for you? Go ahead. Igazából nekem van egy 19 éves lányom, és pont érdekes is ez a téma, mert nagyon sokan mondjuk arra bátorították őt, hogy azt nézze meg, hogy mi az, amiben jó, vagy mit kéne csinálni szerintük, meg ilyenek, de mi van akkor, hogyha megkérdeznéd azt tőle, hogy mi az, ami számodra örömteli, mi az, amit te szeretsz csinálni, és mi az, amit szeretnél az életedben, hogy benne legyen. What is so easy for you to do and create that you never gave any value of it, and what can you create from that? Mi az, ami annyira könnyű számodra megcsinálni, hogy annyira könnyen meg tudod csinálni, hogy soha nem tudtad értékelni, és mi az, amit, hogyha ezt értékelnéd, akkor valójában mi változhatna meg? And I know now it's like a very weird question to ask. Probably the school, the parents never ask you. But Na, és van egy nagyon furcsa, buta kérdés, amit annyira nem szokott az iskola mondjuk megkérdezni tőletek. What if the purpose of life were being happy? What will you choose for you? Mi van akkor, hogyha az élet célja az, hogy boldog legyél, és akkor mit választanál magadnak? So, one of the every time I invited more joy and more happiness in what I'm doing, more money show up. And also I have no degrees, and that if people had to hire me for my degrees, I will not have a job at the moment. Én minden alkalommal megnézem azt, hogy mi az, amit hozzáadhatok az életemhez, hogy több örömöm, több boldogság legyen benne, és ilyenkor mindig sokkal több pénzem lesz. És valójában egyébként nincsenek diplomáim, és hogyha az alapján lehetne munkám meg pénzem, hogy milyen képesítésem van, vagy milyen diplomám van, akkor valószínűleg nem lenne sem munkám, sem pénzem. And I'm not saying you haven't to study. I did different choices in the past. Nem azt mondom, hogy nem tanultam, mert igazából nagyon sok különböző választást meghoztam a múltban. But every time I've been myself with the happiness and invite more happiness and joy, I found every time like a new job, a new project, and something new possibility showing up.
De valahányszor belemegyek a boldogságba, és több örömöt invitálok az életembe, akkor mindig valami új lehetőség, új projekt, új munka felbukkan az életemben. Thank you so much. That was great. I hope many people could relate to that and draw some ideas and inspiration from that. Köszönöm szépen, nagyszerű volt, és remélem, hogy nagyon sokan ehhez hozzá tudják ezt igazítani az életükhöz, és felvenni belőle a hozzájárulásodat. Okay. Cool. I would like to ask you, besides money, of course, we are talking with two wonderful Joy of Business facilitators, and as we know, business is not always a nice word in any language. És akkor még itt a pénzen kívül, minek után 2 Joy of Business facilitátorral beszélgetünk, arról szeretnék majd még kérdezni, hogy az üzletről, mert az üzlet az nem a legszebb szó a legtöbb nyelvben. So what I mean by that is that many people, when they hear the word business, there are a couple of reactions. Either some people put it the most important, they look at it as a most important part of their life, or they don't want to look at it, they don't want to think about it, it's always problematic, and they don't want to deal with it so much. A legtöbben, amikor meghallják az üzlet szót, akkor valójában ilyen teljesen furcsa dolgok történnek velük, és mint hogy nem akarnának ránézni, nem akarnának ezzel foglalkozni, és hogy mi ez az egész. So, putting the two words together, joy and business, how does that work? And what is that for you? How did you create that in your life? És amikor összerakod ezt a két szót, hogy öröm és üzlet, hogy ugye Joy of Business, akkor ez számotokra hogy néz ki, és ezt hogyan teremtettétek meg a saját életetekben? Well, I started my business in 2008, and very day I got the papers of my business for my company, I also got a positive pregnancy test. Wow. Én 2008-ban kezdtem el az első vállalkozásomat, és amikor megkaptam az engedélyeket, a papírokat az üzletemhez, akkor pont kaptam egy pozitív terhességi tesztet is. So I started two businesses at the same time. Mondhatjuk úgy, hogy 2 vállalkozásba fogtam bele egyszerre. And seriously, the perspective here is, if you have a life, you have a business, because your business is your life. És igazából tényleg, hogyha van egy életed, akkor az az üzleted, az a vállalkozásod, az életed, az a te üzleted. However, that wasn't my point of view at the time. So I had a really fixed point of view how to do it in business, and everyone was telling me what I should do or should not do and giving me advice, and I was like listening to everybody, not really listening to what was working for me. Azonban akkoriban még nem ez volt erről a nézőpontom. Akkor még ugye megvoltak ezek a fix nézőpontok, hogy mi az üzlet, és mindenki jött a saját nézőpontjaival, hogy ezt kéne csinálnod, úgy kéne csinálnod, próbáltak tanácsot adni, és én meg csak így kapkodtam a fejemet, hogy kire kéne hallgatnom. So I did a lot of separation. I was the mother of this little baby, I was the entrepreneur or consultant, you know, strict and serious and professional, and you know, it was like small different boxes for me. My whole life was divided into small boxes. És igazából ilyen elkülönülésből működtem akkor, mint hogyha az egész életemet ilyen kis dobozokra osztanám, hogy voltam egyrészt vállalkozó, akinek ez és ez volt a dolga, voltam az anyuka, meg voltam ez, az amaz, de hogy ezek teljesen elkülönült dolgok voltak egymástól. So that is one thing that has changed enormously for me, is that I don't do that separation anymore, but now I invite
everything in my life as my life and my business. And I am me, regardless if I choose to paint that day or be with a big company facilitating a change process, or if I am out somewhere facilitating a class with lovely people like yourselves. Igazából ez nagyon megváltozott számomra, már nem ebből az elkülönülésből funkcionálok, hanem abból, hogy ez az egész, ez az én életem, ez az én üzletem, ez én vagyok, függetlenül attól, hogy aznap éppen azt választom, hogy festeni kezdek, vagy éppen lehetséges, hogy facilitálok, vagy éppen a nagyvállalatokkal tárgyalok, de mindenképpen önmagam lehetek. So those first years in my business, they were not just ease, joy and glory. It was a bit of hard work and a bit of overwhelm and a lot of other stuff. So I was having this little baby. It didn't work out with the baby's father. We weren't married, but we did marry. That didn't help. We bought a house together. That didn't help. So we needed to actually separate. So it was a bit tough, and I moved and I had this little kid. És igazából az első pár éve az üzletemnek nem volt ez a könnyedség, öröm és ragyogás. Akkoriban ugye pont megszületett a gyerekem, és az apukával nem annyira működtek a dolgok, aztán összeházasodtunk, még mindig nem működtek a dolgok, úgyhogy vettünk közösen egy házat, az se segített, úgyhogy végül elváltunk, és egyedül kellett elköltöznöm a gyerekeimmel. Then when things calmed down a little bit, my father got ill in cancer and died after 5 months, and I was like, I'm done, I'm wasted, I can't have any more of this. It was so heavy. Aztán pedig, miután egy kicsit már kezdtem volna megnyugodni, utána 5 hónap szenvedés után édesapám elhunyt rákban, és utána teljesen kikészültem, és azt mondtam, hogy nekem ebből elég volt. And that was when I really demanded, something changes now. I need something in my life that brings joy, more energy, adds to my creativity. And that was actually when I started to paint, because I really asked for something to show up, and painting did. And I started to paint, and that brought me so much joy and energy and happiness back in my life. Viszont ekkor volt az, hogy megköveteltem magamtól, hogy ennek meg kell változnia, és tudtam, hogy valaminek kell lennie még az életemben, ami nekem több örömet, több szabadságot ad, és akkor kezdtem el igazából festeni, és a festéssel tényleg önmagam lehetek, és sokkal több öröm van azóta az életemben. So that was what happened when I actually got that joy in my life again. That actually meant a lot to the whole of my business. It started to go well again. Also when it comes to finances, and also adding everything with access consciousness and the tools a little bit later, it has added a lot. So now it is more ease, joy and glory for me in business as my life. Szóval ezzel az egész örömmel és mindennel, hogy hozzáadtam az életemhez, és ez kiegészült az Access Consciousness és a Joy of Business eszközeivel, ezzel végül most már eljutottam arra a szintre, hogy tényleg benne van az öröm, könnyedség és ragyogás az életemben és az üzletemben. And what else is possible for me and for my business and for you guys? What is possible for you to create in your lives when you let go of separation and just create from what works and is light and fun for you? És mi egyéb lehetséges még nekem, az én életemben, és nektek, hogyha elengeditek az elkülönülést, és azt kezditek el teremteni, ami nektek működik. Thank you so much. Francesca, do you have anything to add about the topic, what does business mean to you? I mean, business mean to me, you were talking about the joy in the business, right? Mm-hmm. And I hear Simone telling the story that she was coming up and to Gary say, Gary told her, you need to do this class, these specialty classes about business. Oh yes, I will call it Joy of Business. And you wanna go, Gila? Yes, please. Szóval Francesca, neked van valami hozzáadni valód ezzel kapcsolatban? Igen. Most akkor ugye beszélünk az üzlet öröméről, és mindig emlékszem arra a sztorira, hogy Simont ugye Gary kérte meg, hogy szemináriumokat tartson az üzletről, és kérdezte tőle, hogy szeretnél nevezni, hát az üzlet örömének. And yes, Simone is the founder of Joy Business.
and Gary Douglas is the founder of Access Consciousness. And he say, no, you can't call that joy of business because no one will come to your class. Szóval Simone egyébként a Joy of Business-nek az alapítója, és ugye Gary Douglas az Access Consciousness alapítója, és Gary azt mondta Simonnak, hogy te ezt nem nevezheted el az üzlet örömének, mert senki nem fog eljönni a tanfolyamaidra. And she said, no, I will call that. She also wrote a book that everyone is probably very soon translated also in Hungarian. And she kept going because the business, for her, doing business was joyful. And actually, that was, I recognize it was also for me. Katerina was talking, she had this baby when she started her business and all this life story, or her story. És végül is mégiscsak elnevezte az üzlet örömének, és ugye most már van belőle könyv is, hamarosan magyar fordítás is várható belőle, és igen, igazából tényleg számomra is imádom azt, amikor örömömet lelhetem az üzletben, és nagyon inspiráló volt Katerina története is az életéről. And before what I'm doing now, I had for a long time a dress shop, a very nice woman. I was selling clothes for women. And I still remember that when I was joyful and happy, I had, the shop full of people, and I was selling so much those days. And when I was sad or had other problems in my life, I didn't sell anything. Ezelőtt egyébként egy női ruhaboltban dolgoztam, és ugye női ruhákat adtam el, és azt vettem észre, hogy amikor valójában örömteli voltam, amelyik napokon örömteli voltam, és jól éreztem magam, sokkal több vásárló volt, és sokkal többet vásároltak, mint akkor, amikor egyébként szomorú voltam. And what if, even if you don't have yet a business, you think you don't have, but just if you have a small idea in your mind, that's also a business, and or you are an employer, so you bring the money home. So if you bring the money home, you have a business, as Katerina said. Hát igazából, I'm sorry, I lost you. Can you please repeat it? It was unclear for me too. That's fine. I mean, I was saying, and even if you listen now and you don't have yet a business, or you think, oh, I am an employer, so I have no business. But even if you have just a small idea in your mind, that's already a business. Because if you are bringing the money home, that's your business. Okay, you have a business. Szóval, hogyha azt gondoljátok, hogy mondjuk ti alkalmazottak vagytok, és ennél fogva nincsen üzletetek, ez valójában nem igaz, mert hogyha még ötleteitek vannak, az már eleve üzlet, meg hogyha pénzt tudsz hazahozni magaddal, akkor neked van üzleted. And now I'm lost. That's so funny. It disappeared in my mind. Was like, wow. Oh, yeah. So, since we are talking about joy, happiness, money follow joy, will you never go in a party with sad people? Tehát, hogyha megnézzük azt ugye a boldogságot, örömet, az üzletet, és hogy a pénz az örömet követi, akkor te elmennél egy olyan bulira, ahol szomorú emberek vannak? So, would you go in a party with happy people and joyful people? So, what if you could add more joy in your life, and also just invitation for others to join you and create with you, giving money? Vagy szívesebben mennél boldog és örömteli emberekkel elbulizni. Mi lenne, hogyha te is tényleg több örömet adnál az életedhez, és ezáltal meghívás lennél másokra, hogy veled tartsanak? And business is my life. Yeah. Thank you so much for all of that. I think it would be a good idea to start with the questions that we have received. Oké, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt az ideje ránézni a kérdésekre, amiket kaptunk.
So the first question is from Erica, and I would like you both, Francesca and Katerina, to invite you to jump in with any ideas that you have. You can take turns if you would like to. So the first question is, I've been working continuously for 1.5 years, even on weekends. I have created a lot of things. This January was kind of loose. A little rest did good to me. How could I restart the energy so that I am full of clients and with joyful work? Tehát az első kérdésünket Erikától kaptuk, így hangzik, 1,5 éve folyamatosan dolgozom, szombat-vasárnap is. Rengeteg mindent teremtettem. A mostani január elég laza volt, rám is fért egy kis pihenés. Hogyan indíthatnám be újból az energiát arra, hogy tele legyek klienssel, örömteli munkával? Wow, thank you, Erica. I love that question. And can you acknowledge that taking a little bit of rest might be the best you can do? I mean, your body might ask you for exactly that. So would you be willing to start to acknowledge what you have created so far and be grateful for that? Köszönöm szépen a nagyszerű kérdésedet, Erika. Hajlandó lennél-e arra, hogy elismerd a testedet, és azt, hogy van olyan, hogy egy kis pihenés néha jót tesz. És hogyha és hogy hajlandó lennél-e elismerni azt, hogy mi mindent teremtettél már, és hogy lehet, hogy most pont ezt kérte a tested, és ezt elismerni, hogy ezt is sikerült megteremtened. And I would say also use the questions. You can I love the question, what else is possible that I haven't even considered? And how does it get any better than this? És használd a kérdéseket, például, hogy mi egyéb lehetséges, amire még soha-soha nem gondoltam, és hogy lehet még ettől is jobb. Yeah. I'm totally good. Thank you, Katerina. It's amazing. And also, sometimes in a business, it's good to have a rest. And also there are you need to look at the business in one year. So what if a month of pause of less work could be, so you could also ask more questions, concentrating and create something different for your business. You need to do an inventory or like looking or create new flyers or a new campaign for your business. I don't know which business you have, but what if you can use the time to rest you and create, have the space to create? And usually if you have so many clients, you have not the space, right? So what if you are not judging yourself for that? Köszönöm szépen, Katarina, és még annyi, hogy igen, nagyon sokszor van olyan, hogy azért egy kis pihenés jót tud tenni, és mi van akkor még, hogyha így ránézel az egészre, és amikor több szabadidőd van, mert ugyebár amikor folyton dolgozol szombat-vasárnap is például, akkor nem túl sok tered van és időd arra, hogy teremtsél mást. De mi van akkor, hogyha most alkalmad van arra, hogy megnézd, hogy mi egyéb lehetséges, mit adhatsz még ehhez az egészhez hozzá, talán esetleg új szórólapokat is gyárthatsz, vagy egy új kampányba kezdhetsz, nem tudom, hogy pontosan milyen üzletben vagy, de mindenképpen ilyenkor tere nyílik annak, hogy valami mást is el tudjál kezdeni és csinálni. Wow, thank you for both of your comments. They were amazing. I hope Erika was happy with what she got out of this. And let's go to the next question. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a hozzászólásait. Nagyon remélem, hogy Erika örült ezeknek a dolgoknak, és hasznára válik. Úgyhogy nézzük a következő kérdéseket. So, it's from Eva. Dear Katerina and Francesca, thank you for the opportunity to ask some questions. I noticed when I get orders for my products and there is no price offer yet, I tend to estimate the minimum price and not the maximum or even more. I am thinking like, this would already be enough. Well, compared to that, this will do, and so on. And this enough is just enough, and not really the infinite abundance.
how can I turn this around in myself? Could this be a secret agenda in me? Looking forward to the answers and the translations, Eva. Kedves Katerina és Francesca, köszönöm a lehetőséget a kérdezéshez. Észrevettem, hogy amikor megrendeléseket kapok a termékemre, és az árajánlat még nincs készen, akkor igyekszem magamban a minimális összegeket felbecsülni, és nem a maximális és az annál is többet. Ilyeneket gondolok, hogy már ez is elegendő. Ahhoz képest már ez így is elég jó, stb. És hát az elegendő az azért csak elegendő, és nem a végtelen bőség. Hogyan tudom ezt magamban megfordítani? Ez valamilyen titkos terv lehet bennem? Választokat örömmel várom, és köszönöm a fordítást is, Éva. So, what came up to me was asking to Eva, truth, are you already starting to change that? Nekem az jött fel, hogy először is kérdezzem meg tőled, Éva, hogy igazság, te ezt már most megváltoztatod? Már ezt változtatod? Every time we are willing to look at something that doesn't work in our life, there is just a starting process of changing that. Valahányszor rá tudsz nézni arra, hogy valami nem működik az életedben, az már a kezdete annak, hogy meg tud változtatni. And you know what energy, space, and consciousness can you and your body be to receiving the total value that you truly are, and everything doesn't allow you to be the value that you truly are. Can you destroy and uncreate of that? Tehát milyen energiatérő és tudatosság lehetsz te és a tested, hogy lásd és befogadd a valódi teljes értékedet önmagadnak, ami valójában vagy, és mindent, ami nem engedi neked, hogy lásd azt az értéket, aki te vagy, azt hajlandó lennél elpusztítani, és nem teremtettél. And what if, you know, just whenever you are doing a quote or give them a quote, to just stop yourself thinking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then give a higher price. Because, you know, like, what if you could be the most amazing, how do you say, yeah, whatever, merchant, right? Merchant ever. És valahányszor jön neked az első gondolat a fejedbe, hogy akkor mennyit kéne elkérni, akkor mi lenne, hogyha így elkezdenéd följebb vinni egy kicsivel, vagy még többel, és mi lenne, hogyha te lennél a legjobb kereskedő, aki létezik ezen a világon? Katerina wanna have done something. Don't go to Katerina Joy of Business 101. Ne menjetek el Katerina Joy of Business első részére, a Joy of Business tanfolyam első részére. Semmiképpen. Sorry if I just interrupt with that. I just had the class on Saturday, last Saturday, and even if I'm working really like close with Simone, the Joy Business team, it was my first Joy Business class. Most múlt szombaton volt a legelső Joy of Business tanfolyamom, és annak ellenére, hogy ugye nagyon közel dolgozok Simonnal és az egész Joy of Business csapattal, ez volt az első tanfolyamom. And the tools that we give in just one day, because it's the first 101, just one day class, that people were thanking me so much and say thank you for the 1 week class was changing so many points of view about money, about business, really just one in front of each other, right? Yes, so amazing. I'm so grateful. I just want to share that. És igen, hogy valójában ezen az egynapos tanfolyamon is, ami ennek az egésznek az első része, ezen is már rengeteg eszközt kaptok, és utána olyan visszajelzéseket kaptam az emberektől, rendkívül hálásak voltak, és egyszerűen nagyszerű ezt látni, ahogyan itt a szemünk láttára változnak meg a dolgok nagyon sok embernek az életében. És csak egy nap alatt. Cool. Thank you. Thank you. So, can I go to the next question? Jöhet a következő kérdés? Okay. So, our next question is from Andrea, and she asks the following. How can I go beyond the fear that I am not good enough?
I know that very few people know as much as I do in my field of expertise, yet I am in constant fear of being too little, that I cannot give what my buyers are looking for, that they will be disappointed. I keep comparing myself to world-class people, and naturally, I can never be like them, either in the face of official certification or in practice or in being well known or in everything. A következő kérdésünket Andreától kaptuk. Hogyan tudnék azon a félelmemen túljutni, hogy nem vagyok elég jó? Tudom, hogy keveseknek van meg az a tudása, ami nekem a témámban, mégis rettegek, hogy kevés vagyok, hogy nem tudom azt adni, amit a vevőim keresnek, hogy csalódnak. I'm sorry, I hear myself echoing from you, Maya. It hasn't been doing this before. I haven't changed anything. What else is possible? Yeah. Just unmute yourself while he's translating, probably. Yeah. Can you just mute yourself while I'm... Thank you. Bocsánat, csak visszhangoztam. Tehát akkor a kérdés vége, hogy mindig világklasszisokkal hasonlítom össze magam, és természetesen alul maradok. Vagy hivatalos képzettségben, vagy gyakorlatban, vagy ismertségben. Vagy mindenben. Thank you, Andrea. Well, to start with, maybe we could have a clearing here, so everyone. So, what energy, space, and consciousness can you and your bodies be to create beyond this reality with total ease? So everything that is right and wrong, good and bad, pot, online, short, sports, and beyonds. Köszönöm szépen a kérdésedet, Andrea. Kezdjük mondjuk egy tisztítással itt mindenkinek. Milyen energiatérő és tudatosság lehettek ti és a testetek, hogy túlteremtsetek ezen a valóságon teljes könnyedséggel. És minden, ami ezt nem engedi, helyes, helytelen, jó, rossz, pok, mindenkinek rövidek, és túl. So how would it be for you if you stop comparing yourself to someone else and just trust that people come to you because they want what you have to offer to the world? From you, not from anyone else. That's from you. And that's enough and that's great. És mi lenne, ha abba hagynád azt, hogy másokhoz hasonlítgatod magadat, mert valójában az emberek, akik megtalálnak téged, ők valójában pont azt keresik, amit te tudsz nekik nyújtani ezen a világon. Nem valaki más, hanem pont te. And what comes to mind are the 5 elements of intimacy, which we learn in the foundation class in Access Consciousness, and also in the advanced, the Joy Business 102 class. És ami még így eszembe jut, az az intimitás 5 eleme, amit az Access Consciousness alapozón tanulunk, valamint a Joy of Businessnek a második részén, a 2 napos tanfolyamon. So what if we could function from trust, to trust ourselves in life and in our business, and honoring ourselves, being vulnerable in business, and being grateful, and being in allowance. Hát milyen lenne az, hogyha képesek lennénk az egész üzletünkből a bizalomból működni, a nagyrabecsülésből, a sebezhetőség teréből, a hálából és a megengedésből. Mindennel és mindenkivel és önmagunkkal is. So, Maya, would you like me to just share a little bit what the Access Business 101 class covers and is about? Maja, esetleg beszélnél arról, vagy szeretnéd, hogy beszéljek arról, hogy miről szól az Access üzlet tanfolyamának az első része, és hogy mi minden van ebben? Yes, please, that would be lovely if you could share some insights, what we could, hear and learn in a course, Access Business 101. Igen, nagyon örülnék neki, hogyha esetleg egy-két dolgot elmesélnél arról, hogy mi mindent lehet egy ilyen Access üzlet, tehát a Joy of Business első részén tanulni. So Business Done Different is a one-day class
And as Francesca said, it's a power class with a lot of tools and clearings and processes to actually change what doesn't work for you right now in business and life. Tehát egy másik út az üzletben című tanfolyam, ez egy egynapos tanfolyam, és ahogyan ezt Francesca is mondta, ez egy rendkívül erőteljes tanfolyam, rendkívül sok nagyszerű eszközzel, amivel mindenfélét meg lehet változtatni, ami nem működik az üzleti és az egyéb magánéletünkben. Everyone is welcome. You don't need to have any prerequisites at all. You don't need to have a business or even a job. Mindenkit nagyon szeretettel várunk, nincsen semmiféle előfeltétele, még az se szükséges, hogy vállalkozásod legyen, de még munkád se kell, hogy legyen. So what we cover during one day is we look at what limiting points of view we have around business and money. We use and we learn tools how to stop, destroy our business. We learn tools to create more business, and we have I think it's 10 different tools to create more money in our lives and change our financial reality. Megnézzük ezen az egy napon többek között, hogy milyen korlátozó nézőpontjaink vannak az üzletről, hogy mi hogyan tudjuk meg abba hagyni azt, hogy megállítsuk magunkat a teremtésben, hogyan tudunk új dolgokat hozzáadni az üzletünkhöz, és még 10 különböző olyan eszközt legalább megtanulunk, amivel több pénzt és több örömet invitálhatunk az életünkbe. So it's a power day, really, and I like to look at it as an investment in you. It's like development of you and your life and your business. És erre én igazából szeretném, hogyha úgy néznétek rá, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy befektetés önmagadba, az üzletedbe és az életedbe. And so far I've been facilitating this class in Sweden, where I live, in Germany, various times, and in Austria. I've been in the Netherlands facilitating, and now it will be in Hungary, in Budapest, in February. I'm so excited for that. Ezt a tanfolyamot egyébként már facilitálom egy ideje Svédországban, ugye ahol lakom. Ezen kívül voltam már Németországban, Ausztriában, Hollandiában, és februárban Budapestre is elérkezek, és már nagyon-nagyon izgatottan várom. Okay, so we will have an introduction evening in Budapest the 19th of February, and the one-day class is on the 20th of February in Budapest. Szóval lesz 19-én este egy intro bevezető esténk Budapesten, és február 20-án pedig az egynapos tanfolyamunk, az Access Business 1.1, ami az Egy másik út az üzletben címet viseli. Thank you so much for that. So if anybody got interested after these wonderful sharing after this wonderful information, then you can join Katerina's class, which will be, of course, translated by the wonderful Hulaha Balin, I think. Tehát, hogyha esetleg bárkinek felkeltettük az érdeklődését, és tetszenek ezek az eszközök, februárban lehetőségetek nyílik élőben találkozni Budapesten Katarinával, ami természetesen tolmácsolva lesz általam. And Katerina is amazing. Yeah, I can say that. I still remember your first Access Business 101, right, in Helsingborg, with the first 3 days class you attended with Simone. And actually, just really after 3-4 months, she was in Australia with us doing the facilitators class. She just said, "No, this is for me." Boom, 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 boom. I am joy of business. I just love it. Yes, no, this is mine. This is mine. És Katarina egyszerűen csodálatos. Emlékszem rá, hogy amikor az első Joy of Business tanfolyamon voltunk Simonnál Helsingborgban, akkor rá 3-4 hónapra Katarina már jött velünk a repülőgépen Ausztráliába, hogy ő jön a Joy of Business facilitátor képzőre, mert egyszerűen látta, hogy ez nekem kell, és ez az enyém, és Katarina mondja, hogy igen, én vagyok maga az üzlet öröme. Yeah, amazing. And I am, as I told before, I actually have no classes scheduled.
soon, but I am working with Simone and I'm the coordinator of Europe, so she will be in Europe soon in April um, in Paris and then in Turkey and in Copenhagen this summer in June. That will be also live stream. We are inviting all the languages, all the translator to join us our tour, and Katerina can say that it's also, she's amazing. She's like, how much stuff I changed with there was so, wow, unbelievable actually. So I will invite you all to join us somewhere. And if you want to check it out, www.accessjoyofbusiness.com. Sorry. Alright. Szóval nekem is van egy-kettő olaszországi tanfolyam betervezve, de annyira nálam nem ezen van a fókusz, én a Joy of Business csapattal és Simonnal együtt dolgozok, és Simon is jön egyébként Európába, például áprilisban lesz Párizsban, ezen kívül Törökországba és még egy helyre is jönni fog a nyár folyamán, ebből az egyiket azt online is fogjuk közvetíteni, úgyhogy erre szeretnénk mindenkit nagyon szívesen meghívni, akár a tolmácsolással is bármire van lehetőség, és egyébként is még itt van ugye Katarinával ez a februári lehetőség, és Katerina egyszerűen tényleg csodálatos, hogy mennyi változáson ment át az elmúlt egy évben. Great. We still have a few questions. I think only two. Suggestion, I have a suggestion. Yeah. Is it okay? So if we don't want to go over time so much, I could offer to write some answers to these questions in the Hungarian Joy of Business Facebook page, if you would like to. Szóval, hogy egy kicsit felgyorsítsuk az eseményeket, azt tudnám felajánlani, hogy erre a maradék két kérdésre mi lenne, hogyha a magyar Joy of Business oldalra egy-két dolgot írnék még. Just to see that you get the answers to questions. Csak hogy ti is megkapjátok ezt a válaszokat a kérdéseitekre. Sounds wonderful. So then I would like to wrap up our little webinar, and I would like to sincerely thank you for coming together with us, with the Hungarian crowd, and sharing your stories and the amazing tools with us. Thank you so much. I'm so grateful. Köszönöm szépen. Csak szeretném egy kicsit így a végén megköszönni nektek, hogy csatlakoztatok hozzánk, eljöttetek ide erre a webináriumra. Köszönöm szépen nektek, Katerina és Francesca, hogy a magyar tömeggel megosztottátok a történeteket és az eszközöket. Thank you. Thank you, Jussi, for translating. Köszöni nekem a fordítást, and thank you, Maya, for hosting, és köszönöm én pedig a házigazdaságodat. And thank you everybody who joined us today, and you will get an email in about an hour's time with a link to the replay. If you missed some of it, you can listen again. And thank you so much, everyone. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy csatlakoztatok hozzánk. Körülbelül egy órán belül kapni fogtok egy e-mailt a linkkel, hogy vissza tudjátok nézni ezt a felvételt. Köszönöm mindenkinek. Okay. And how does it get any better than that? Hope to see you somewhere. Hogy lehet még ettől is jobb, remélem hamarosan valahol találkozunk. Thank you, ladies! Thank you! Bye! Thank you, bye! Bye!